Pego is like a bullshit. Bullshit. Alright, so yes guys, it's your boy Roman and here we have again, of course. And so as you guys know, Manuel is Spanish, he's from Spain and he's from the region of Andalusia. And as you guys know, and if you didn't know, Andalusia has a sort of dialect. It's not Catalan, it's completely different. I didn't know that. So he'll be teaching me 5 Catalan phrases. 5. He'll be teaching me 5 Andalusian phrases. On y va. Boom. Let's go. So the first one is pego. Pego. What do you think? Like pegar in Spanish. So to stick, to paste, to hit, to take. No. For example, the sentence es un pego. Es un pego. Pero. No. Idiota. Idiota. Tonto. More or less. Pego is like a bullshit. Bullshit. Ah, okay. Yeah, okay, it's tontería. bullshit. Tontería. Okay, tontería. Yeah. Number 2. So, cucha. 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 Concha. No. Cucha, no. It sounds like concha, but it's... Cucha. Cuya. Cuya. What means cuya? Which? Oh no. Whose? It's similar for a patois word, or you said me. Like cucha. Look there. Yeah. It's a cucha. Cucha. Ah, cucha. So. Cucha este tío. So. Ah, cucha este tío. Okay, vale. Perfecto. Continuamos. Yes. Estoy apalancado. Estoy apalancado. 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 Estoy apalancado. Estoy cansado. Perfect. Oh wow, apalanca. Yeah, no, I just took a random guess. I'm like, estoy. What could it be? Boom, 1 point for me, baby. Perfect. 4-1. Hacer un perol. Hacer un pedal. Hacer un perol. Hacer un pedal. Perol. Pedal. Hacer un pedal. Hacer un pedal es montar algo. No. Hacer un pedal. Hacer tonterías. No. Hacer un pedal. Asumir un puesto. No, not really. Dame un contexto, Try. tío. I know, give me For something. example, we are going to make a perol. Vamos a hacer un perol en el campo. Camping. Not really. Caminar. Not really. Vivir. Estar. Vivir en el campo. Pasar tiempo. We are gonna eat in the country. ¿En serio? Like a picnic or Ah, un pedal. perol. Vamos a hacer un pedal. Vamos. Vamos. Última. Última. Last one. Pizco. 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 Un pizco. Una pista. No. Pizco. ¿Algo para comer? It's similar from that, but Um, it's really small. But it's not a plate or a dish. ¿Es una semilla? Muy parecido. Es cuando comes, when you're eating, and you have like a little piece, and that's a pizco. For example, in your teeth, or in your t-shirt, like a pizco. Okay. How do you say that in English? I don't know. I don't know. I don't know either. So How do you good. say it? How do you say it? If you know the meaning of pizco in English, write it. And if you're from Andalusia, just simply put that down in the comments down below. Hopefully you come from Andalusia. Yes, so talk to me in Andalusia and I'm going to try to respond to you. Okay, perfect. Dale. Bueno, tío, ¿cómo va la cosa? ¿Todo bien? ¿Y tú? No estoy bien, tío, pero no sé las cosas tan complicadas. El otro día, pues fui al campo. Ah, sí, que genial, si fuiste al campo, sí. Sí. ¿Tú qué haces en tu tiempo libre? Pues, no sé, hago vídeos para YouTube, hablo con mis amigos, escribo poemas, etc. No mucho. ¿Y ti? Yo lo mismo. Yo me lo paso bien. Pues es español. Sí, es español. ¿Es español? Sí. Lo que pasa es que vamos más rápido y pronunciamos menos la S. Ok, vale, más rápido, sí. Vale. Cuenta, mira, te voy a contar una historia Vale. and you have to understand it. Sí. El otro día estuve en la feria y fui a los cacharritos y me lo pasé muy bien con mi amigo. Ok. What is it? Pues algo de feria como vacaciones, porque feria de día feriado portugués, entonces un día feriado, un día de vacaciones, fuiste a tal lugar con un amigo y lo pasa bien, o lo pasaste bien. Bueno, feria, no es eso. Suena bien, como yo ferié, ¿no? Sí. Feria es cuando vas con tus amigos a un parque de atracciones. Ah, ferias. Oh, ok. Ahí sí. Foire, ¿no? Pues sí, genial. So,
Guys, if you like this video, don't forget to give it a To like, big thumbs up. And if you've not already subscribed, you should you should do it. subscribe. And the last thing we'll do, which Manuel does not know about, is Fortnite. Yeah. We'll be doing our favorite Fortnite dance. Ready? So 1, 2, 3. Wait, oh wait, it's like, no, it's like, you have no, to change. no, it's like, no, it's, wait, hold on, I forgot. Like this, huh? I forgot. It's like you have to put this. Yeah, okay. And then So, change to the other. wait, what? It's, okay. So, And then So- change. okay. More or less. So, with that said, guys, if you enjoyed this video, don't forget to give us a big thumbs up, subscribe, like. Hope to see you next week. With that said, ciao, ciao.